So, time for the starting grid for Heat 12, X30 Senior, Groups E and G. Here's your starting grid. It's an all-Dutch front row with Roxanne Lantinga and Rima Blanc. Conor Grant and Lorit Saxa on row 2. Thomas van Vliet and Matthias van der Kerkhoff on row 3, head of Mika Vos and Alexis Constant. Thibaut Gillard and Francis Maxime Blanchemin round out the top 10. Head of Angel Mili, Nico Wouters, Yanni Bouillet, Bo Heymans, Louis Esser, Maxime Houtunian, Tayo Fliegen, Cathal Clark, Charlie Gloom, Quentin Dapoigny, Roberto Bas, Luca Moulard, Hugo Besson, Matteo van der Kerkhoff. Wesley de Goy is not broken the timing beam, so might be starting from the repair area. Due to start ahead of Sivir Paganar, Louis Tormas, Skyder Forney, Ali Dax, Alessandro Biggi. Then we've got Koen de Roy, Luis Guiar Cardoso from Portugal, Emilio Vanofa Berha, and Morocco's Sofia Zanfari, rounding out the 34-strong grid. And as you can see by the pictures on your screens, wherever you're watching the world, welcome along. And we do have to say a big shout out to our good friends at Infinity Iami Series Asia, who are currently hosting their penultimate round at the Morak Adventure Park in Langkawi. Hence why Simon Maguet now actually sees me wearing a very bright and colourful green t-shirt at the moment. So we have to give a shout out to the team there, including Chief Promoter Daniel Ling. So more to the point here, Simon, looking at the way things stand, Lorit Saxa has already got a heat win. Conor Grant's had no luck. Matthias van der Kerkhoff has been there or thereabouts. Roxanne Lantinga's had a mixture of fortunes. Could we see an 8th winner? I hope we do. Oui, est-ce qu'on aura droit à un 8e vainqueur dans ces manches qualificatives? C'est la question qui se pose. On sait que dans cette manche qualificative, on retrouve des pilotes qui n'ont peut-être pas eu la réussite qu'ils espéraient hier. Et c'est peut-être l'occasion, en ce samedi, en ce début de journée, eh bien, de rectifier le tir et de frapper un grand coup. On pense notamment à la poleman Roxanne Lantinga, la néerlandaise, qui s'élancera en pole position avec à ses côtés un compatriote, Rima Blanc derrière. Ce sera Conor Grant, l'Irlandais, et le Danois Lorit Sax. Le top 5 étant complété par Thomas van Vliet sur cette grille de départ. Départ imminent à vivre avec vous, Alex, d'ici quelques instants. Merci beaucoup, Simon. Right, let's get ready for day 2 of 3 for round 4. And they are slowing to a crawl. The mind game's starting to play here on finals day for Senior X30 and Junior X30. Into the tram lines we go. Revs rise and the lights are out first time. It's the run down to turns 1 and 2. Rima Blanc trying to keep it pinned round the outside of Roxanne Lantinga, who leads the field through that corner. And one's already gone grass tracking. And there's been a big incident. And that is Lorit Saxa that's been turned around out of turn number 3. So drama for the Dane in the 3.02 as the field makes its way into turn 6 and onto the famed Europalan. Well, straight away out of the blocks. One incident, and it's hit one of the drivers at the front end of the field. Roxanne Lantinga is currently down in 4th position. Looks like Rima Blanc is leading the way, so you're probably going to have that. Looks to be Alexis Constant, judging by the sticker kit, in 2nd position, and I think Conor Grant might have avoided trouble and is currently running P3. Yep, so Alexis Constant and Conor Grant round out the top 3 as Rima Blanc is leading the way. Conor Grant trying to go wheel to wheel with Alexis Constant into turn number 2, gets through before they even hit the apex of turn 1. So great work there by the Irishman. Roxanne Lantinga, Matthias van der Kerkhoff has just had Mika Vos up the inside through at turn number 3. Great work there by the number 284 with Fusion. So that is a move for 5th place. A little bit of a battling behind Maxime Blanchemin from Victory Lane, one of the French drivers coming here this weekend with the team run by the Martin brothers. Of course, Victor Martin running in FIA F2 these days, but still has the presence of mind with his brother to run a karting team. That's what's called giving back to the sport in some way, shape or form. But 8.25 minutes still to go. Rima Blanc out in front, but is being reeled in. Conor Grant, in the meantime, has got through on Alexis Constant and is gunning for the race lead.
Ouais, le leader de cette manche qualificative mis sous pression par Conor Grant. Conor Grant qui passe à l'intérieur. D'ailleurs, on le sentait venir. Le pilote irlandais qui est passé devant Rimmer Blanc qui avait pris le meilleur des départs. Et derrière, c'est Alexis Constant qui pointe au 3e rang et qui pourrait peut-être en profiter aussi pour gagner une position. 4e place pour Roxane Latinga, la pole woman qui s'était élancée depuis la pole position et qui est maintenant 4e. Départ un petit peu délicat pour la néerlandaise qui devait s'élancer depuis la ligne intérieure, un petit peu humide, alors qu'Alexis Constant est passé en 2e position. Et derrière, on vous le disait, Roxane Latinga peut déjà remonter dans le top 3 d'ici quelques instants. Peut-être une attaque à venir dans le dernier virage de ce karting Genk. Oh, ça ne sera pas pour tout de suite. Et il y a eu un petit contact là entre Rimmer Blanc et Roxane Latinga. En attendant, Conor Grant, l'Irlandais, peu chanceux jusqu'ici, est en train de creuser l'écart. Roxane Latinga qui passe à l'attaque. Et derrière, c'est Matthias van de Kerkhove qui passe aussi. Rimmer Blanc, les temps sont durs pour celui qui a mené le début de course. Et Matthias van de Kerkhove passe même en 4e position, en 3e position, pardon, devant Roxane Latinga. Oh, que c'est serré. Et Rimmer Blanc perd encore des positions, Alex. Yeah, there looks to be Mika Voss that has gotten through. We've already had 4 retirements. Maxim Harutunian just noticed having an incident at turn number 11 and pulled it straight into the pit lane. Lorit Saxa out, Mirko Vutas out, Wesley de Goy out. So a few casualties early doors as we're nearly 40% of the way through the time on this 10-minute plus an additional lap race. As up the inside, that's Bo Heymans through on Rimmer Blanc, and also going through looks to be I think that was Thomas van Vliet, and in the meantime, well, Matthias van der Kerkhoff has got through on Alexis Constant. Change for 2nd position. The gap between Alexis Constant and Conor Grant after 4 laps is just under 3/4 of a second as it died up the inside. Another position, that's Maxime Blanchemin through on Rimmer Blanc, who now finds himself all the way down in 9th position, and the next driver behind him will be Thibaut Gelad, the 261 from Belgium. Tayo Vliegen up into 11th, ahead of Charlie Gloom, who's made up 7 positions. Skyder Forney, the Dutch driver in the number 322, has made up 12 positions, and it's 1 spot away from hitting the top 15. Yanni Bouillet, unfortunately, has dropped to the tail end of the field alongside Luca Moulard. So a lot of changes happening in this race, but the gap between 1st and 2nd position is now under 4.5 tenths as Matthias van der Kerkhoff is closing in on victory lane teammate Conor Grant for the race lead. So at this moment in time, we are on course for an 8th different winner out of 11 heats, or out of 12 heats so far. We've had 11 heats yesterday, and a good move there by Tayo Vliegen. Rimmer Blanc is hemorrhaging places at the moment here, Seymour, and doesn't seem to find a way to come back at the opposition. Oui, moins de 5 minutes encore au chronomètre dans cette première manche qualificative de la journée. C'est déjà la 12e dans cette catégorie X30 senior. Un top 3 inchangé depuis quelques instants. Mais ça pourrait évoluer avec un Matthias van de Kerkhove qui est très à l'aise pour l'instant sur ce karting Genk. Il va peut-être passer à l'attaque sur Conor Grant d'ici quelques instants. Le pilote irlandais qui reste en tête de cette manche qualificative et qui emmène désormais Matthias van de Kerkhove et Alexis Constant avec lui. Derrière, Roxane Latinga a fait la jonction aussi avec le groupe de tête, et qui revient derrière, c'est un certain Mika Voss. Belle remontée aussi de Bo Heymans en 6e position. Et notons également que parmi les grands perdants du début de course, on retrouvait Loritz Sachs, le pilote danois impliqué dans un accrochage dans le premier tour, qui a perdu 28 positions, qui a été d'ailleurs contraint à l'abandon, tout comme Mirko Wouters. En attendant, retour sur le peloton de tête avec cette fois-ci
peut-être une attaque à venir dans ce groupe avec Matthias van de Kerkhove qui passe à l'intérieur du premier virage. Il a profité de l'aspiration pour revenir sur Conor Grant et le pilote irlandais a été passé. Derrière, c'est Roxane Latinga qui est passé devant Alexis Constant. That was a great move there. Oh, but that was not exactly what you needed there, and that's 3 wide coming out of turn 6. And Mika Voss literally begs, steals and borrows 2 positions off of Constant and Lantinga. Lantinga, I have to say, was robustly dealt with again by another driver, but Alexis Constant, I think, just went in with too much velocity and maybe not enough pressure on the brake pedal. But Lantinga still there, still keeping herself at the sharp end of the field. Obviously, brother Kevin winning a heat yesterday, and she's looking to do the same, of course. Let's be completely honest with you. Roxane is quick in qualifying. Hasn't always had all the luck as Alexis Constant goes for another attempt. That time a bit cleaner from the 222. But there is Bo Heymans, the Dutchman from the Netherlands, on the Falcon Racing Kart chassis. As Roxane Lantinga returns the favour through at turn 6. Constant runs her a little bit wide and Heymans goes, right, come on, get on with it. Stop fighting each other. Get your foot down and get building some speed. And whilst this is happening, we've got Thomas van Vliet, who's just had Tayo Fliegen up the inside. The Thai driver doing a fantastic job in the 202. And has just signalled to Van Vliet, right, come on, let's go. Maxime Blanchimard leading the next trio ahead of Rima Blanc and Charlie Gloom, the 354, the latter of which from Belgium. But still, Matthias van der Kerkhove leads the way with 1:40 to go. We'll actually make that 1:20 to go on the timer, plus an additional lap. Conor Grant in second. Mika Voss, Alexis Constant. Looks like, has Roxane Lantinga lost out to Bo Heymans? Yes, she has. Good work by Bo Heymans, who also has not had his fair share of luck this weekend. He's currently sitting in 5th place, up 9 positions and 14th on the grid, but a little bit of a 2 and 8. A little bit of a contretemps happening here. This is the battle being led by Maxime Blanchimard, and Angelo Meli has just joined the back of that train in the 224. That is the battle over 9th place as Rima Blanc tries to force the issue. Charlie Gloom looks to be sandwiched in a little bit here as our leaders make their way in towards across the line once again. So 2 more laps to go. More to the point, this battle with Maxime Blanchimard. Louis Esser has now decided to stick his 2 cents in and has just got through. So nice little overtake there by the German driver in the 297. There's Charlie Gloom, who's trying to look up the inside. That's a good move. Rima Blanc again losing positions. Not as much as what we saw earlier on in the race, but with this being the penultimate lap out of 12, well, this battle is going to wage on until the checkered flag here. Allez, il reste 2 tours, un petit peu moins dans cette manche qualificative. On le voit, hein, la bagarre est présente à tous les échelons. Et on a un certain Rima Blanc qui avait animé le haut du tableau dans un premier temps en difficulté, avec notamment des attaques qui viennent d'un peu partout, notamment du côté de Maxime Blanchemin, le pilote français, et on se bat là pour une place dans le top 10. Charlie Gloom était aussi impliqué dans cette bagarre. En attendant, on est rentré dans le dernier tour de cette manche qualificative avec une victoire qui se présente devant Matthias van der Kerkhove, le pilote belge qui ne s'était pas encore imposé depuis le début de ce week-end, va enfin pouvoir célébrer un succès dans ces manches qualificatives. On sait que Matthias van der Kerkhove a la pointe de vitesse pour jouer le haut de tableau, et il confirme ce matin qu'il est bien dans le coup et qu'il faudra toujours compter sur lui dans cette Yamaha Series Benelux. Quelques mètres encore et le drapeau à damier qui est présenté à Matthias van der Kerkhove, le premier vainqueur de cette journée dans cette 4e épreuve de la Yamaha Series Benelux. C'est le 8e vainqueur différent
depuis le début des manches qualificatives dans cette catégorie X30 senior. Il devance dans cette manche entre les groupes E et G Mika Vos, le pilote néerlandais, et l'Irlandais Conor Grant. Alexis Constant, le premier rookie de ce peloton, termine 4e et le top 5 est complété par Bo Heymans. Roxane Latinga, la pole woman, termine finalement 6e devant Tayo Vlichen avec une remontée de 10 places et le meilleur tour en course en 55-164. Thomas Van Vliet est 8e et le top 10 est complété par Maxime Blanchemin et Charlie Glum. Un classement que vous découvrez si vous nous suivez sur la chaîne YouTube de la Yamaha Series Benelux. À la 11e position, on retrouve Rimmer Blanc qui était tout un temps en tête. Angelo Melli termine 12e devant Louis Cessar, Hugo Besson, Roberto Bass, Matteo Van de Kerkhoff qui termine 16e devant Sky de Fourny, Sib Pachnar, Luis Tormas et Koen Toroy qui complète le top 20. Parmi les grands perdants, il y a Loritz Sachs qui a dû abandonner au départ, Mirko Wouters également, et puis d'autres pilotes ont perdu pas mal de places dans l'aventure, à l'instar de Thibaut Géladé, 19 places de perdu, abandon, Yanis Bouillet, 17 places de perdu également. Voilà pour les différents points sur ce que les pilotes ont vécu durant cette première manche qualificative. Et d'ici quelques instants, on va retrouver la suite du programme avec les groupes A et C de cette catégorie X30 Senior.